Đây là đút lệ hạt chứ mà nó thích thêm mà cái bé lừa số cho Tel-Aviv bé lừa số cho hồ hông số nhớ cho như thế này nó traffic để yang go America này như lại yang America ha bắt lại một cái chạy lại yang America cái gì nhá ý mà thái tê chỉ chạy lo này thái yang go thái tê nhà một căn là chỉ kia lấy nhà giờ yêu thích chỉ là chân cái kia mong lấy sáng sáng I think you have to get it off the internet. Yeah. Should we go to the Gentile? Should we keep kosher? Do we need circumcision? What kind of laws have to be kept? Is friction within the church? Developing a line, developing how to do that. Well, when he tells the story. gần đó giờ lúc rồi từ chỉ có Yaunas một trang tại cho cả cái này cho chủ Yaunas trai Yaunas chỉ luôn cho gạo cho lúc rồi là nó để có thay lại và từ sinh bộ từ gì nó hạt số hóa Yaunas lúc story tại vì tao chỉ luôn nói chỉ muốn mình có. Side is the high-tech area, and then toward the beaches, and there are a lot of private homes here, also a lot of wealth, a lot of money. Also a lot of embassy people live over here, a lot of ambassadors live over here. For us, the Canadian ambassador, I'm pretty sure, lives over here. The embassy is back in Tel-Aviv, but... Tao tạo một số lúc cũng trong Caesarea cái thao vang gì hết lo tao một chỉ nhau rồi là đứt lệ hạt xứ lúc trong nó nhau cậu té hắn tại Tel-Aviv mà cái gì này bây giờ rồi lo cho nó thì cái té nó bỏ lên nhà té khai cháu oxy lúc tiêu rồi cái thao bỏ chỉ cha ok là gì ha nhớ trong đấy sáng để nó cũng giàu khai cháu cái bỏ chỉ lúc tổ chế nhau trong đại ha thế bao giờ nó bỏ lên nhà thế bao giờ cô thầu cái bao chỉ cha lại xứ thế nó như chỉ trả trả cái nó là thằng anh gì hết lâu lâu nhớ cho họ nó bé cô tao sai post lại video cái post lại movie cái post tao ở cho bé sai mà thế nó rong gạo cần gạo lên một tuần này trong hay một cái là gì tao chẳng tao dạng một cái quan tao chẳng tao dạng nhau thế nó vậy lúc ta cái thao bớt xây này chế này chỉ từ chế này ok cái là gì cái ô bỏ trang dạng bỏ lên mua nhà rồi hỗ trợ nó cho có gì bây giờ bắt là movie mà tên nó tên này nhà bún gạo tu trà long nhà bún gạo ha tên chờ là tên thụt lê hắn để nó bỏ lên bún gạo tên gạo cái tô lăng ở lò cho họ hắn để nó giờ khó chờ cái lò hạt tài này tu tiền gạo tu hắn du hạt xứ tin con du lê rong ở làng ở lò rong trình gà giờ là bố ở làng ở lò chỉ cho hắn để nó xứ ta chỉ mà cho sang Europe sang cậu tê sang căng tê hữu tốc có gì ta chỉ nó chơi ni rong lên nó tăng lại ta chỉ mà dạng thâu cái vấn gì hết lâu bao nhiêu ha chả lồng cảng hắn để mà tỏ căng tỏ giờ lúc chế cái bé hà vang chữ lúc cái hai rong cái lệ ta chỉ tên nó giờ
ăn kinh sao lại bỏ bộ thằng lại là sư từ nó này tăng tạo nhau rồi cho trong cứ thâu cho tên thì lòng tôi cản bỏ nhau bỏ sai kia là gì lúc ta nó thọ cứ bỏ nhau bún gạo cho cái sự sinh trên này ha cái sinh đạo sự tư ít bỏ trái dạng bỏ lên mua nhau cho hỗ tiền nó tới sự thì nói là lúc cô giờ cứ thao bộ tới xin nó bỏ tàng lại bắt bỏ tàng lại rồi tao mua tê vang chó nó lừa cậu tê con lông sao chỉ mua dùng chỉ mua cán rau ha cậu chỉ chắc khó sẽ sai nói là tôi trả lệ cái tà vang dưới hệ lâu nhau bỏ chỉ cho lô chuột lệ về trong lô cho lô sĩ trong trang luôn trong sĩ sa lì ya cái bỏ tăng bé tàu sai lại luôn trong đợi nhau trong trang chẳng gì nữa nói là luôn trong trả phạt cái nhóc có tên là sĩ sa lì ya bé tăng tàu thầu kế giờ mà sau lúc trong cái Eliyas tôi cho bé lăng bạn Then he shall you come unto the name of your God, and I will call unto the name of the Lord. And the God who answers by fire, he is God. And all the people said, that is a good idea. Put in the stones and dust and licked up the water that was in the trench. When all the people saw it, they fell on their face and they said, the Lord, he is God, the Lord, he is God. Then Elijah said to them, seize the prophets of Baal, and not that one of them escaped. So they seized them, and Elijah brought them down to the brook Kishon and slew them there. từ bé tuổi Eliyas cứ ôn nhu chú chú cho bé lăng bạn nói giờ lúc thang cứ Eliyas hỗ trợ thời sáng đủ lụt lại từ nhung cho Israel tao phụ nói giờ lúc tổ chức cứ lỗ lụt trong cho sao khó chơi cứ Eliyas hỗ trợ thời sáng đủ lụt lại từ nhung bé ta tặng cái sau lúc trong cái Eliyas lại từ nhung hắn đã lụt trong thằng ta khó chơi để chơi nói cho khán giả cứ ta thao Chúa Giêsu nhoi lỗ cha lại bây giờ mình sẽ lụt trong mẹ khí độ Tel-Megiddo Tel is a what's it called, an archaeological mound. nói giờ tôi dạng dư hà ốc hát chú luôn trong mà ghi độ cái thao ô lo chỉ cha luôn trong mà ghi độ nó chỉ cho soi luôn gió trong cả những yếu tố chỉ sao tàu luôn trong nó nếu mà kinh cử nên là cứ bé ở chỗ bé phản xung ổn định yêu Giêsu có chỉ cho sau nó vì sau nó một lễ hào ha luôn trong nó cũng muốn đào tạo tả tới này cho lúc chỉ cho sau ít tả từ chỉ ít chân ít tả từ chỉ ít chân lúc cho sau nó lúc học luôn gian đã phán xử hắn đã giờ lúc học lễ hào anh chỉ biết chỉ là một sai ha bất khả tu cường gạoเลยBegan, okay. Mesopotamia, right? Babylonia. How would you know that? Yes. Babylonia is written there. Babylonia, okay. Yeah. Do you still use the term Fertile Crescent? Yeah. Yeah. Right. So where civilization starts, we skip China. Okay, China's irrelevant. nó là lúc ta cái nhau cố gắng được cố chịu sự đó hả từ cho ra cơ
nó giờ lúc trong vàng cái gà mong trong lúc trong mà ghi đó Is it older or newer? Right? From new down, 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 down. người ta cho bao nhiêu để nó chênh sâu ya chênh cha hay chênh hồ căng ya chênh cú ya cho tôi sẽ tôi chỉ năng có thể có tiền nó ya bao nhiêu mua chơi hay bao nhiêu mua trò để bao nhiêu trò tới ít chênh có dù cho hú u hay thầu cơ để chơi cho ăn lại sư但是不就练的不这靠一层最好也不缺家也看着等你包的一层积累奖一层积累奖看到我你看到这下要要做大是了梦呀了过去保证的不明但是嘛因没根据的也做大是了梦呀lu chặt lu nó ya khát chú lu trồng hắn đấy thọn đấy rong lại hắn đấy em lu khơi sinh chỉ cho chè ha lu khơi sinh cho chè mà mong đàn đó sinh cho hữu lại lại. Stop over here, I don't find what I find below. So what they did over here is they took half of the wall apart and they kept it going down. They kept this and they kept it going down. And here we already have a Bible reference to Megiddo. Okay, of Solomon's building of Megiddo, from Maya, the wall of Jerusalem, the Chatzor, which is up north, Megiddo, and Gezer, all these places exist. Okay, and all these places have been excavated. So here we're the Iron Age 2, which in English means about 9,000 BC. Okay, 3,000 years ago. That was 1,500, now we come up 500 years. We continue along here. This would be a manger. When you go to Nó ya tlang rau nhu ta thọ u chỉ Giêsu bu tlang rau nhu để lu tlang rau nhu yo rong le lu nó. This is more an accurate sense of how Jesus was placed, the birth of Jesus over here. So, jumping forward, Nazareth, New Testament, Jesus growing up, aware of all the stories over here. So that round ball, half that size, that's Mount Tabor. There we remember Judges, remember Deborah, okay? We remember Deborah, but we'll take our story even further back. We'll remember King of Chatzor sends his general Sisera to fight the Israelites in the valley over here. Prophet. Lúc trong cứ rong le sang bằng chữ nhớ ti u ya lúc trong tham bộ cứ hay nhớ cho hú cho thơ chữ trong plau cái có ha cho khó cứ xí xí là tao suy cho rồi chẳng tôi nên gì sao lại cứ hay nhớ cho hú phao vang lục cú phao cho thơ chữ trong plau cái có sang hạt ta xí xí là chỉ muốn xuống đời yêu anh cứ giờ hiện bây giờ thì có bộ lưu chuyển đâu cái này có ý xí xí lệ lì hành nên tại cho rú lông làเลยจะyêu anh mua cho ha ý tu chủ chuyển đâu mang mong sau xí xí là ha nữ mua tu chủ tương cầu đời xí xí là ý sáng sinh ru mua bu chẳng plơ cho hồ ăn ô tô xí xí là đồ kia lại hồ ăn lúc cú cha thì sau lúc trong cứ chỉ Giêsu tao một lòng chế để bé chuyện em một sai bị kỳ ha. Moses for the law, Elijah for the prophecy, and water is always major in Israel because we have no major rivers, and we have such a half a year of dry season, and we have and half the country is desert. Here we have lots of water underground, the aquifer, and we also have water springs over here. But it's outside the hill, and it's outside. So what I do, we have a few samples of this Chatzor and also in Jerusalem. I dig a very deep shaft over here, and then I dig out to the water spring, or vice versa. I dig this way, okay? And I connect it with a tunnel. I make sure the water flows along over here, and then I cover the whole thing over here so the enemy in time of war has no idea where the water is coming from. And that was dug
2,850 years ago. Okay, the water system. So we go down 180 steps down through the tunnel. You see a little bit of water, but that tunnel then would have been full of water. Today the aquifer has gone down. The water level has gone down. So we're down, we've got 11 million people compared to 500,000 people then. So the water is much further down. But there are times in the year that you can't go here. Okay, or last year it was closed for a few weeks. Nó số căng hả? Được khó ta, được khó lệ cái. Bắt đầu lúc khó lệ cái, từ lúc trong mình gia đình, cái nhà thầu bắt khởi, bắt đầu học. Nhà thầu để bắt khởi, hú cho tàu bắt xí xí, hai bao mua khăn ấm lao lại cả, để yên vô chỉ bắt đầu bao mua lệ hào, nó bao mua bẩn xíu. Nó giờ lúc trong mình gia đình, cái nhà hồ là cứ hà ta thọ cơ, yếu ở chỗ ở trọ lưu ha, có nên chẳng chẳng yếu lư, từ bò sang chiếc sau, nên là lúc trong nó lúc ta cái ta phải sai đấy, xin nó phải ta tại nhà hồ lúc ta cái yếu hà, lúc ta cái yếu ở trọ ra cơ. So to the right is by the mountains is Ncig, heading towards the West Bank. Tăng cái nhà số trong sai, cái ta xin nó cái nhà hồ lúc ta. Palestinian control. Trong cái phần tâm của nhà ta dùng lấy trang bằng. Catholic tradition at the home of Mary, and I'm telling you that she used to have chaw, top of the hill, up the top of the hill is a church dedicated to Jesus as the adolescents, a Celestian school, and also have our golden building is a mosque. You also have mosque and churches next to each other in the Holy Land. Up to the right and top of the hill is towards the Jewish neighborhoods of Nazareth, of Upper Nazareth. You have quite a few Orthodox also churches. Very much the Christian presence in the largest Christian presence in Israel is going to be the Orthodox. Cái trò ru tầm lúa ở bên chị, bên yêu là muốn trò chơi cha này. Thì sao trong sao? Và ta, bây giờ ta hà nó khó chơi nói ya, khó chơi cái thọ mà li, mà lúc trẻ nhau. Focus over here is in the house over here. This is believed to be the house of Mary over here. Okay, and this is where Gabriel comes down, okay, to that. And here's, so let's 1 second, remains of Byzantine churches from the 4th, 5th century, from this area over here, including an apse facing east. And probably this area, a bigger church for a Crusader church. It's a 1960s church over here. Architecturally, massive concrete. That's the style of the time. A lot of the artwork inside is with Moog. These stained glass windows are modern and effective, I think, in their use inside the cathedral. Up above over here, and we'll talk about it before we move.
helt fremme, der var det gull alt sammen. Og det som Có giờ của sáng rồi. Giang sâu ya cho cha cái bố là vũ cái gì mà cho bố nhớ hồn nó bố tự bố mà cô chỉ có thâu nhớ hồn căng mà Shape of a cross. Early Christianity, you would only the baptized were allowed outside a church, and you'd have at the entrance you'd have baptism in a way like a temple. At the temple you had to be purified before you went to give sacrifice. Here you had to be purified or make sure you're of Christian faith before you would go in. So. Mày có giờ dễ thâu bố rủ cho cho họ lấy oil Jesus came and took the bread and gave it to them, and the fish likewise. This is now the third time that Jesus was manifested to the disciples after he was raised from the dead. So when they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than these? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Tend my lambs. He said to him again a second time, Simon, son of John, do you love me? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you.